So El Shaddai, najua nikiwa na wewe, that hell shall die. So Lord protect me, juu shetani adhani mimi ni kobla, venye daily soul yangu anaifuata. Vile ananisuka venye anaweza ni handle, utadhani ako na account uko Twitter. So Lord sidai kuwa kama zero, cause najua zikinishika nda feel high, najua ndo the most time ni sufuri tu. Natamani nisonge hata nifungue salon. So najua everything is possible with you. Si hata Delila aliitwa baba after kunywa Samson. So Lord mambo yako wa right ndio maana daily napiga like. Lord mambo yako wa tick ndio hata kwa show wanani host. So El Shaddai, najua nikiwa na wewe, that hell shall die. So Lord tokwe kutoka hii generation ya jua kali. Ayo utasikia dem akiwa dry spell atadai anataka chuma, achali yake akiwa dry spell atadai ako na kutu. So Lord tokwe kutoka hii generation yenye karawa atashika msee ana mkono ama akiuza amechukua sheria mkononi. So Lord kutoka hii generation yenye kijana aja alikuwa kama kuna kikoro boy, kitu anajiita ni kikoro boy. So El Shaddai, najua nakiwa na wewe, that hell shall die. Awesome. Yes, ladies and gentlemen, we are back at 29 minutes past 9 a.m. and this is none other than our third guest, our third launch of the day. We are getting to him in just a bit. I want him to say hello, atuambia yeye ni nani, now that we have already had pieces mistari ni kali. So we want to get to know wewe ni nani, unafanya nini, and then we jump right in. Please say hello to our audience. Aliaje watu, mimi ndio Philosopher the one. I'm a poet, event organizer. Yeah, vitu kaa hizo. Amazing. So you are, apart from being a spoken word artist, you are also an event organizer. Okay, I like that. Let's start from mbele. When did you start doing poetry or spoken word? Spoken word I started back in high school in 2014. So I was just watching my peers wakifanya. Yeah. Like I had the band. Pia nilikuwa naenda Kenya National Theatre, sikiza kina Raf. Yeah. So by then nika discover pia mimi nilikuwa na ile kitu ya ile persuasion ya kuwa msanii. Yeah. But sikuwa najua ni gani. Yeah. But first nilikuwa na dhani mimi nitakuwa msanii kama ule msanii mwingine. But haiko kikini. So the moment nilisikia poetry nikasikia hiki kitu mazina nishika, tena ni kitu ina educate. Yeah. It's different from other art. Yes. So hiyo kitu ndio nilikaribisha. At first I was doing love, but yeah, nilijua kuna vitu zingine za kuandika apart from love, yeah, that you can write about. Yeah. Let's go to back up kidogo to Philosopher. Why are you called Philosopher? So there was a time nilikuwa chuo. So hii jina by then nilikuwa naitwa tu na jina yangu, but nilikuwa tu nataka jina yenye itakuwa unique. Yeah. Kitu itakuwa na definition mzito. So nilikuwa tu kwa preps pale hivyo, nilikuwa nasoma dictionary tu. Nikitafuta jina gani inakaa kuwa, you know. So I came across this name, nikaangalia meaning. Philosopher ni mse ana think deep about life, una get. So ukiangalia poetry na philosophy, hizi vitu zinaendanisha. So ndio mimi hapo ndio jina ile come through. Na ukakuwa Philosopher, na tukasahau majina yako ya ID ni gani, ndio tu utachoma moja. Okay. Inajua inachomanga huko kwa society. Mimi naitwa Kelvin. Unaitwa Kevin? Yeah. No wonder hata tukae na Philosopher. But I like it, plus it sets you apart. It's unique, so it's a nice unique quality. Yeah. So you said you started poetry now talking about love, but then you moved away from, not moved away really, you found that there are other things that you could also write about. Yeah. So apart from love, what else do you write about? Me, I write about social poems, vitu zina happen sahi. Kuna vitu serious zina happen sahi, for example racism, kuna njaa, kuna terrorism. So apart from love, kuna vitu zingine at least mtu anaweza andika. Yes. Yeah. Because love ni general,
Yes. Yeah. And it's everybody is also there, so your pool pia iko na watu wengi. So to set yourself apart lazima and but I like that you know vitu uzuri wa social justice and like you're saying racism, tribalism, everything that is happening, there are pieces someone can actually learn from, so you're not just an entertainer, you become an informer. Yeah. So okay, I like that. Take me through. So since this is usually a hard question because I already normally know the answer, I want to ask around how many pieces, that I never call the exact number, around how many pieces of poems do you have? Sijui actually ni ngapi, lakini ni over 20. Over 20. Yeah. So there are actually over a number of them. Yeah. How many of them are produced, like ready to listen? Ziko YouTube probably, ziko mahali umezipost? Ni ama stage performer. So, ni piece moja tu tulifanyanga, lakini tulifanya kama group. Yeah. Yeah, ilikuwa ya Kayole. Unajua ile picture wase wana getting from ghetto. Yeah. Na kuna okay, they look on the dark side. Angalia ngine side bright. Yeah. Ghetto linatoka na wasanii wale wa great. Yeah. Kiangalia akina Calligraph, akina Hope Kid. Si wa big. Yeah. Actually all of them karibu wote wametoka hizo sides za ghetto. Na ghetto ndio kuna challenges and say wana go through vitu mingi ndio get hapa mali wako, so Yeah. unaona. Yeah. So that from okay, na skiza hapa, there's something that has just loaded. Imen hit that when you're doing spoken word, so that means that you don't have recorded pieces, you can actually perform and eat from your art without ever putting them online. Yeah. So that is, you perform live. Yeah. Yes. Places you have performed live. Okay, me actually sijaingia stage sana, but as nilikuwa nimesema ama event organizer, so napata hata event karibu zote na Yes. nafanya, I give other artists Yeah. hiyo chance ya kugrace the stage apart from me. Yeah. So lakini nimeperform Bleeding Scars, nimeperform nimekuwa show kadhaa and wapi, lakini nimekuwa show mingi, but mimi napatianga other artists who first priority. the stage. Yeah. Now that you are an event organizer, like do you do that alone? Do you organize your own events ama unaorganizia watu events za watu wengine then you get them wasanii to perform? I do my own events, but tuko group. Yeah. Yeah, tunakuwa na production editor Bleeding Scars. Tulianzia huko ghetto, but sasa bado tuna grow tu pole pole. Yeah. What is Bleeding Scars about? What issues do you guys, are after? Okay, Bleeding Scars ni kunacha wasanii na kuwa show that despite hizi challenges, Yeah. usanii bado inalipa, una get. Kuna msee ako kwa usanii lakini bado anafanya job juu anajua usanii mazee itaimlipa unaona. So what we do, tuna organize an event, tunaita wasanii, tunafanyanga auditions, tunaita wasanii, mwenye anapita actually anapata hiyo chance ya kuperform, also anapata kitu kidogo. Yes. Yeah. And then do you guys like write pieces together, like kuna pieces zenye umeandika zenye ni collab na wasanii wengine kama wa from Bleeding Scars? Yeah, mimi nimefanya tu piece moja tu ya group. Ya group. Yeah. Otherwise kila mtu hapo anaweza fanya usanii like kivyake, but when you come together you are encouraging each other on this art that you have. Hiyo part ya kuinteract na wase wengine, I go to the Kenya National Theatre. Yeah. Kuna event inafanyikanga every Thursday pale National Theatre, inaitwa Poetry After Lunch. So hapo ndio unapatanga ile chance ya kuinteract na wase. Yeah, na kujengana tu hivyo pole pole tu. Yeah. So would you say, what are some of the things you've picked from Poetry After Lunch? I think that is a common phrase here, all the artists na kuanga na wao. So I usually like to know ni nini mtu amepick from attending and kukua na wasanii wengine na kusikiza wengine wakiperform na yeye kuperform pia. So what are some of the things you have picked up from being at Poetry After Lunch? So huko una get inspiration. So unajua pia mimi nikitoka shule tu, actually mimi niliingia tu hapo hivyo. Yeah. Nikutana Rafu mshairi akaniambia tu that is the best place mali unaweza grow. Yeah. Juu pale una interact na pia poets wengine, una get inspired na wanakujenga, Yeah. wanakuonyesha the way enye
msene za pita afike there juu unajua kuna wasanii wa big wamepitia huko watukaa kina stories za kapedo stories za kuna rafu mshairi kuna teardrops na kuna mfasa ana wasanii wamepitia huko ndio afike mali wako pia the band pia wamepitia tu huko hivyo so ni places zenye you can pick a few things and learn from them okay artist ni spoken word artist wa gani huku inspire huku tuanze locally which spoken word artist actually na feeling this one hiyo swali ni unajua mimi naangalianga wasanii general juu actually pia mimi nasikizanga rap una get exactly so mimi nasikizanga tu Jashinsky kuja kwa poets usikize rap mshairi pia anafanya kazi safi and stories za kapedo exactly so how pia ni watu wanaku inspire okay I want us to get to performing your second piece what is it about New World Order inaitwa New World Order what inspired the writing of this piece okay ni vitu manzi ukiangalia hii culture tunaishi saa hii si kama kitambo hakuna ile nasema nini yani ile lifestyle yenye tulikuwa naishi kitambo si yenye iko saa hii ile discipline yenye tulikuwa nayo kitambo si yenye iko saa hii so vitu mingi sana zimechange kutoka huko hivyo majuu hadi saa hizi okay sawa right about now second piece coming right up okay so where are we heading because currently ni kama hatuna vichwa na feel wote ni kama tuko kwa DH za campo we're all in a mess so they want gain power that's why uchali yake na ule dem anasema you turn me on so literally tumekuwa useless just because our body is full of tissues literally tumejifunga si wenyewe just because our body is full of cells also you daughters of Delila naona bado blood yenyu ina run through this generation that's why mnapenda wa baba so mnakaa chini mkidiscuss what night stand so Lord pole cause hizi simu ndo zinafanya who are we vijana wamekataa wisdom that's kushapen their mind that's why wana hit blanks so Lord pole cause ulituletea Holy Spirit and seems we are high in spirits so watu waliacha kuogopa just like those DJs never existed so this was not derived by passion it was not just minute made so Lord pole cause huku tuku ni viziwi tu when uko na justice ndio maana kwa court ndio kuna hearing so Lord pole Father I pray that pia when uko na ukimwi I pray that you come to their aid call me philosopher the one mistari imeweza thank you for they are short but very sweet so thank you so much for giving us such a piece I hope you guys are from home mnasikiza hizi mistari mna learn one or two things let's get back to the pieces that you are performing you have talked about a group that you work with and now we want to move on to unaweza kuwa na msanii unapenda venye anafanya kazi yake then kuna msanii ungetaka kufanya kazi na yeye so we want to get to ni wasanii wagani you would like to collab with whether ni kwa ni kwa their music album kuwe hapo ama ni spoken word artist upatiane verse moja na yeye yake which artist would you like to work with Nyashu kwa amenibamba tu sana niko deep sana na yeye and also Calligraph Jones and pia from mshairi so how when you see as your mentors are people you would want to put your heads together and work actually and get a piece out there or a song out there okay I like that you have said now you're still getting your ground kwa places za kuperform which places would you like to go and perform now that you're an event organizer I know you know very many events that go on ni wapi ungetaka kuitwa kama performer okay for example shows you up in KNT ni kama I would like to pia perform in Safaricom live and pia mapeace concerts manzi and pia nakada concerts pia yes hizo ni place at least ningependa at least
nifike huko. Uweze kuperform huko. Okay, and now let's go side kidogo to you event organizing and being an event organizer. Like, do you actually event organize for other people, na watu wanaweza hire your resources as an event organizer to organize their events? Asewa kini hire okay, they don't hire me as an event organizer, but as a stage decorator. Pia I do decorations on stage. Hapo ndo wasionipata sasa. Yeah. So as a stage decorator, unapanga stages kama za nini? Like, is it birthdays, is it weddings, is it skits kama KNT, ama what sort of stages do you decorate? I do skits, and also lighting. Yes, I wanted that because mtu anakutafuta ni very specific. Ajue wewe una deal na lighting na bado stages za watu wa kuact kama skits, you also do that. So guys, you know where to catch him for that. Let's go in the next few years, 3, 4, 5 years, where are we expecting to see Philosopher? As one of the biggest poet in Kenya, at least. Hata Africa manze. Yes. Juu tunataka tupige hii kitu. Unajua poetry hajareceiviwa sana ka hizi muziki zingine. So unataka kuweka ka a life changer. And pia art changer kwa Africa manze. Exactly. Yeah. Okay, now we are looking forward. We are watching you. We are looking forward to seeing where you will be at. Another one more question of team yako. Do you work like kama solo artist, or do you have a team that supports you? I work as a solo artist. So wewe una work one solo. Mtu akikuita unakuja na expect kuje mmoja peke yako, you're ready to do this. Okay, sawa, big up to you. Please go ahead and do the best that you actually can. Finally, social media handles so that guys can know where to catch you at. TikTok Philosopher D1, Facebook Philosopher, Twitter Philosopher D1 pia, and also Instagram Philosopher D1. So utafute Philosopher D1 and you're going to get his content, you're going to get him to perform, inbox him, mwambie kama ni collabo, kama ni event unataka organize, kama ni stage unataka decorate, kama ni lighting unataka deal nayo, all these things he is available. I want you to big up, I know you may not have a team but you have a support system, so take this chance to big them up, watu wenye huku support, watu wenye wana support your art, and then we get into the performance of the last piece. Kwanza nataka big up Karembo. She's my boss to Bleeding Scars. Yes. Ramsey Word Spoken, kijana mtanashati, and Rafu Mshairi. Yes. Big up to all of you. You are doing a good job, and Philosopher is definitely grateful for your presence. And finally, to the last piece, inaitwaje? Last piece inaitwa Feeling the Streets. What inspired that one? Okay. One day nilikuwa tao, and so nilikuwa naona mtu fulani akichapwa na mzee fulani, so ku find out kuja kujua nini na happen, ilikuwa mtu yeye ameenda tu kuomba mzee kitu anaweza jisaidia nao na get. But mzee aligeuka kumpiga, so after kumwacha mtu yeye alikuwa frustrated, anagonganisha machupa chini nini, so nikaona tu hiyo si fiti. The next day kwenda church nilifeel manzi, so hapo ndio niliamua kufungua charity organization yangu inaitwa Feeling the Streets. We do charity na pia tunasaidia the street families. But I would like you to, do you have social media handles for that? Feeling the Streets kila mahali, hata YouTube. Feeling the Streets. So Feeling the Streets kila mahali. I think that was a very important point. Thank you for bringing it up. Feeling the Streets, so that at least you can be able to help these kids, street families. Hawa ni watu ukimletea resources hata anajua kwenye wako na what they are doing, so you can be able to help them or to send help their way very, very much. Any other way people can support organization here Feeling the Streets? Okay, so on 4th September tutakuwa na event pale Mitaboni Special Center. Itakuwa Machakos. So whatever you have, reach out, unaweza ni reach out kwa social media, and then nitashare kila kitu na wewe. You can donate anything, either clothing, food stuff, stationaries, kitu yote tu inaweza okolea manzi. Unajua pia wadi inasema whoever refreshes others shall himself be refreshed. Exactly. Wow, I like that. Also, do we have a pay bill or a phone number where they can reach you, matters Feeling the Streets? Okay. Yes. We have a till number. Yes. It's 90 27 185.
90 27 185. Yeah. So 90 27 185 is the till number you can use kuwa depositia something that they can actually use to go and help street children. The event is happening September. Yeah. Yes, and that is next month. So if you can be able to help them right from now, 90 27 185 is the till number that you can use. Support them. Nakama, if you can support them also in kind, if you can provide clothing, stationery za watoto, anything that you can give for street children, please reach out to him. Philosopher D1 on most of his social media handles. Go ahead and do that, and inbox. You will help someone that you probably didn't have an opportunity to do so before now. Thank you so much for mentioning that, Philosopher. All the best. The year is still young. We have a few more months to go before the end of the year, about 3-4 months. So we are wishing you all the best and wishing to see you, on the top up of 3, 4, 5 years to come. Yes, Can't wait to see you then. Right about now, the last piece, courtesy of Feeling the Streets. Sometimes life inaweza kuwa fair and sometimes so lovely. Though naishi 1960 mwana ya huruma the street children. So mso wa kuwafunza who is present. Next experience wahitaji pharmacy, that's when wanatumia glue ndo stick to their mind, the streets ndio home. So watu hii wamejipaka makaa, wamezoea hivyo ndio ukaa, wamekosa mso wa enlighten. Si wamechoka na baridi huku nje, that's why unalala kando ya school moto, ndio hata in life wasiwahi sare. Wamechoka na magunia kwa mgongo because their life sucks. So Lord, there are some fears and tears. They can stand up for themselves kwa kuchenye wanataka, but waliamini their life ni takataka because they were damned. So